4 years ago, story ilitokea kwa mtandao kwamba kuna mtu anaua mingi kitanda ya Guardian. This is a woman that warms Guardian's bed. And it was posted and it went viral and it became bigger than any of my songs then. Before it went out, I had tried my best to be, just a laid back musician, just, sing my music, go back to my house, be out when I only have an event. If I don't, I'll be in the house sleeping. So that I am a good gospel musician. Na nikajaribu sana kwamba nisijipate kwa issue na watu. So story ikatokea, ikalipuka, tukapashwa sana. Watu wengi ambao wale believe in what I used to do, and most people who used to call me, because I remember I was a very busy artist. I would go to churches to perform, conferences, schools and all that. But when this story came out, yes, it was during COVID, so kukona activities most of church. But I think it was the last time time yenye hizo kuitwa zilipunguka, unajua. And even just getting calls from those people who used to, want to have me in their gigs, ilirudi chini kidogo. And it got me very discouraged. I read very many comments, some of my fellow Christians, and some conversations that you have gone through, some of your fellow musicians. Na ilikuwa ina crash sana. And through the years, we've had to sometimes look at a comment that is really demeaning, and you just, you like have to swallow it for a few days and let it go. Kuna vitu mingi sana zili happen, hiyo season, na mpaka kufikia saa hii. And at some point, I remember a pastor who died a few months after, like 5 months after, who came out and said this guy had started doing very well, but now he has finished himself. Na hii historia yake ya marriage, amejiua. Na hata mimi nikakaa nikafikiria, ama ndio nimejiua kweli? Na vile nimetamani sana ku get opportunity ya kurise, alafu nimerise ndio naanza kufanya very well, alafu nikajiua. And 5 months later he passed on. Sijui alipata accident ama nini limfanyikia, akaniacha. I wish angekuwa alive aone leo. Kwamba gospel one ni gospel one. Yani bwana, leo vitu ni tofauti sana. That I came from that place where I was, and my wife and I stuck together through the season, and we have worked so hard, not to prove a point, but just to be able to, with a lot of passion, do what we believe in. My wife believed in me before our relationship came up, and she really, was passionate just about helping me and supported me to become a better person. And through her wanting to support me, I
fell in love na mimi nikataka vitu tofauti na nikapata. So today mimi na wife yangu sisi wote tumepata ile kitu tulikuwa nataka, kwa sababu yeye alipata kuniweka pali ama kunisaidia kufika pale alitaka nikwe, na mimi nilipata mapenzi na nikapata mke na nikapata maisha fiti na nikapata support ile ningetamani kupata. So NGC has been our guide to remind us that we are doing very well. NGC is Nairobi Gossip Club. They've been our guys to remind us every time when we have a lot of comments coming through and, many people having opinions and, things to say. NGC has been our guide to remind us that, what, you guys are on top. Okay? And so today we went to attend one of our artists' graduation ceremony, Young Fortune. And while we are there, nikaona post ya NGC kwamba the big three, and the top most artists, the most watched on YouTube this year. Number 1, Gospel 1. Wewe, my friend, ule mlikuwa mnasema amejimaliza. Kumbe ndio ilikuwa kwanza. Now, this is not a post to address the comment. It's just a post to remind everyone who has gotten to a point where umekuwa discouraged ama umeambiwa vitu zikakufanya ufeel ni kama hauendi the right direction. Mimi nataka kukuambia, aminia ile kitu unafanya, kwa sababu Mungu tu ndo anajua. Mimi nakwambia unaweza write your offer hata na wale watu aufikirii yeye ndo anaweza kukurite off. Yaani inaweza kufika mahali ule mtu ufikirii ndo anasema yani huyu mambo yake imekwisha. Na kukuambia kama una give up hapo nje mzee, aminia ile kitu unafanya, kwa sababu Mungu ndo anajua mwisho wako iko aje, na Mungu ndo anajua anataka uende wapi. Leo nimekaa hapa na feel fiti mbaya, na God amebadilisha maisha yangu in very many ways. Na huyo ndo ule madam mmoja tu ule mlisema hizo vitu zote, mpaka ikafika mahali nikafeel ama mimi ndo niko wrong. Kumbe si kwa wrong, nyinyi ndo mliko wrong. Kwendeni huko macho. Karibu mnitupishe mbao. Mnaweza kwenda. Mnaweza kwenda bwana. Hai. Imagine bana, ningesikiza vitu ni change mind ama niende. Mnaweza kwenda bwana. Nani kabisa. And those people who kept believing in me, those people who loved me, those people who believed in what God has put in me, today I make this post to appreciate you. Those people who have supported me without conditions. Yani, those who have chosen to see beyond just me. Those who have chosen to see beyond my weaknesses, beyond my mistakes, and to just, be able to support me unconditionally. Man, today I want to appreciate you. Mimi nasema asante sana. Asante sana kwa watu wadogo. Mimi upata na watu wadogo na kuambia unambless maze. Mtu mdogo. Unapata mtu hata ako pregnant anakuambia ati mtu wake sijui akikika na mwekea song yangu, ama mtu mdogo analia, akilia anaekewa song. I've received videos of little kids mwenye ajui kuongea anaekewa song yangu, ana jam to that song.
song ikizimwa anakasirika na anakaie kwa hiyo. Mtoi mdogo yule ajui hata kuongea. Watu wakubwa wenye wanajua kuongea hawezi kukutolea kitu ya maana kwa mdomo na kutolea tu frustrations za maisha yake ndio anaweza kukutolea. Mtoi mdogo yule ajui hata kuongea kitu anafurahia kusikia sound ya song yako. Nakwambia wale wasonda ku give up maze, wewe niangalie tu. Yaani ukifika mahali ufeel kama umefika mwisho, wewe niangalie maze, alafu uzidi kukazana, kwa sababu mimi nakwambia Mungu si mama ya mtu. Mungu akisema kitu kwa ajili ya maisha yako, asikizange watu. Opinion za God si kama opinion za binadamu. God anajua kuna time vitu zitakuwa hard, kuna time utafika yani umefika mwisho, ile ya mwisho kabisa. Kuna time yani utafeel ni kama kupita hapa siwezi kuendelea. Mimi nataka kukuambia Mungu sio binadamu. God has changed mind yake kukuhusu. God siku zote atashikilia ile mpango yake kwa maisha yako, na against kila odd, against kila kitu, God atahakikisha kwamba ile mpango yake kwa maisha yako umesimama. So hii ni post tu ya kuwakumbusha wale wote wamenisupport, asante. Wale wote wamekazana kutaka kunileta chini, poleni, kwa sababu hiyo ni ngumu. Hiyo ni ngumu. Hiyo utakufa ukijaribu. Hiyo ni mlima. Hiyo sasa yeye huwezi guza. Yaani ni ngumu. Ni ngumu mno. So kama wewe nguvu yako umeweka kwa ajili ya kutafuta niende chini, utaenda chini, uningoje hapo, uzikwe ukiningoja. Kwa wale wanaendelea kusupport, sina ubaya na mtu, but na feel yani kwa hati yangu nasema ninge give up, ama ninge change mind yangu, ama ninge make decision tofauti, sasa ningekuwa na regret. Na hiyo yote ingekuwa ni make decision kwa sababu ya kile mtu anasema, si kile God anasema. So watu wangu, endeleeni jo kunisupport bana. Mimi nataka tu kuambia tena mara ya pili, kwa sababu nakumbuka 2018 niliwaambia gospel siwezi kuiacha, na tena nataka kurudia tena. Hiyo kitu nimego through kwa maisha yangu ilikuwa test kama kweli naweza acha gospel. But leo mahali nimefika, mimi naanguka na Mungu mpaka mwisho. So tuendelee kusupportiana, tuendelee hivyo. Asanteni. Mungu awabariki. Gospel ni word. Ndiam. Sema sasa, mimi nimemaliza bwana. You know, when you showed me that post today, when you were in the middle of the ceremony, it just took me back to that day when I had Rada. And this is something I keep saying, and I will say it. I am one person who loves music because I grew up with music. So whether it is secular, whether it is gospel, whether it is R&B, I am very well informed. And when I had Rada that one morning, and I asked Maina, who sang that song? Because it was in Swahili. So obviously, in my mind, I knew this was a Kenyan or whatever it is. He played that song again. And because I had asked God to do something in my life the following year when I was turning 50, this was my song. This song spoke to me personally. And I wondered to myself. Na hii microphone yako? Mbona iko hivi upside down? Sijui sema mweke. Kama mimi naweza kubaya. I hope it sound iko vizuri bado.
So that song was God sent for me, because it had every word in the song that was what I was hoping to have. And I wondered, how come, if this person is Kenyan, how come I have never known who this person is? But when I got to meet you, and even now going back after Maina telling me it's by Guardian Angel, and going back into your YouTube channel, and actually seeing that I had some of your songs, like Kosi and Wakati wa Mungu, but I had never concentrated on who the artist was. For me, it didn't matter. I mean, the songs were good, but this particular song, Rada, was a special message for me. And I remember when we met, and I asked you, I was so troubled by the fact that I didn't know you, and knowing you in the sense that I don't, why are you not out there? Because when I listen to your songs, when I listen to the words, your songs are spirit-filled. And it became my burden that I had to just do something. I didn't know what to do because I am not conversant with the music, with the industry. But I believed, if this was your purpose in my life, you are going to show me how to do it. And it being the corona period, we were all home, and I think also God really gave us the time to just be together for that period, for me to learn you, for you to learn me, for us to be together, for you to, I remember you, even with the lockdown, I think that was the year that you released so many songs. So when I look at today and I see where you are, being the top, and gospel being the top, I'm just so thankful to God that He led me to you. And I want to say thank you. Thank you for believing in me, and thank you for not giving up. Thank you for not giving up, because God has a purpose for everything. And He has brought you here because, and let me tell you guys, you people don't understand. Guardian works really hard. And you're not just those people who are doing something to show off or to want to prove something to people. You do it because this is your calling. And I just want to say thank you for being here and for believing in yourself. You don't give up. And I'm just praying that God is just going to continue just protecting you. Haters, my friend, you have a long way to go. Yeah, baby. Yeah. I remember one day we were coming from church in the afternoon, and I go onto Instagram and I see this very well recorded post of one of the very celebrated artists, not a musician but an artist, who had recorded a long post saying, mentioning the names of the artists, gospel artists, and saying how that God had used him to record a video for the artists. And he read all the names that he read, and the last artist he mentioned was me, and he said, Guardian tangu aolewe ameacha mziki. Na hiyo kitu iliniwasha, man. Iliniwasha sana. I even showed it to my pastor.
and he told me achana nilikuwa natoka church iliniwasha sana, just looking at the kind of energy that we and a lot of work that we put in to be able to at least have the gospel going and the music going. Still kungekuwa na mtu mmoja yule aliclaim God amemtumia kutuambia, but sijui kama ni kweli ni God, but ni sawa. And I saw a second video of another one who is a DJ saying gospel ilishindwa na shetani. Yani unajua hizo vitu vile zinakuwasha, kwa sababu kila siku unakaaga hivi unafikiria, and I call people, I even call friends from Tanzania, I call friends from everywhere, just asking them what can we be able to do for the gospel. And for me it has been a burden to me, not just for me to make it as guardian, but for the industry. Yeah, for the industry. Nafikiria ni nini tunaweza fanya, nani ako wapi, nani naweza mtafuta aimbe, kama ameshindwa kuimba ni record, nilipe recording, unajua. And I've done that a lot. I've gotten people and paid for them to record, just for us to have the industry going. But you'll get to a point where people will come out and they'll be used to, sometimes I don't know if it is to challenge or, but for me I took it kama mtu amenitukana, unajua. Hata mimi angesema tu guardian pia alipotea, lakini hiyo kuipulio design fulani hivi nilisikia kama imenichoma kiasi. The other day I thought, I think I was watching the video for our wedding, and I remember our vows. Do you take? I married you, you married me, we married each other. So kama nimekuoa, tangu ogadea olewe, ameisha ama ameacha kuimba. Mimi sijaacha kuimba bwana, mimi nimeimba. Sio mtu anasema hivyo, nimeitoa manyimbo. Bado unatoa? Nimetoa manyimbo. I think ilikuwa tu mwaka ama. Was it this year? I don't think it was this year. It was last year. Of course it was a challenge post for us to, put in more work, but I feel like it would have been said in a better way. Not to insult. But ilipita anyway. Cha muhimu ni kusema tu, today I have also sat down at my studio premises and decided to record this video to appreciate that leo gospel ndio the most watched in this country. Number 1 in gospel 1. Second most watched ni gospel group, inaitwa Msanii Group, pia wanaimba gospel. And the second. So hiyo ni kumaanisha kwamba gospel hapa Kenya iko top, gospel iko top, na gospel 1 ni gospel 1. So this is my call to every gospel artist, wala wanaanza wala wanaendelea, tuzidi hivyo kusapotiana. Na gospel si ya wale wa gospel peke yake, gospel ni ya kila mtu. Kuimbia Mungu ama kusikiza wimbo ya Mungu si lazima uko umeokoka. Enda hata club, lakini ukirudi nyumbani asubuhi, kuna ile Yesu sio mwizi ile. Kuna ile rada, siku moja ya rada yako itabadilika. Kuna hizo, unajua. Kwa hiyo si ati kwamba, because ni watu milioni ngapi wako Kenya? No, tuko 50. I think say tuko 50 million. Tumewachiwa 69 million times. 69 million. Yani ukigawia kila Mkenya view moja, unagawia hadi wala kwa tumbo. Asanteni sana jamaa. Bado injili. Kama unaweza kunitafutia ile voice ya Pastor Pius Mwiru, na neno litaendelea.
Thank you guys. Asante. Asante.